Dear students, welcome to the digital learning. We are studying the subject digital fluency. And in today's session, we will discuss about the topic application of cloud computing. Cloud computing can run every programs. Software as normal computer can run. Means, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲಾಬರೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ cloud computing applications one by one. First one is storing file online. Cloud computing provides a benefit to store and access the software with the help of internet connection to the cloud. So with the internet connection, through the internet you can connect to the cloud and you can provide the benefit of storing and accessing the software, accessing the files online. Online ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಬೇಕಾದಾಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಂತು, ಸಿಡಿ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ ಈಗಲೂ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ವಿಡಿಯೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. There are many softwares available which can access with the help of the cloud. This software helps to create and modify the videos. The videos create or modify, the videos created and modified are stored in the cloud itself, and we can access anytime. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದನ್ನ ನಾವು ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೈಲ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್. There are many applications which utilize to change to format of the file such that from HTML to PDF and so on. This software is available at cloud and accessed from anywhere with the help of internet connection. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ PDF ಟು ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಟು PDF ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ PDF ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. there is software which is stored in the cloud and from there they fix the system. All the viruses and malware are detected and analyzed by the software and system is fixed. They also come up with the feature of downloading the software. So ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಫ್ರೀ ಸಿಗುವಂತದ್ದಿದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಗೇನೆ ಏನು ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾಡಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದದನ್ನ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ವೈರಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಾಲ್ವೇರ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್, ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಇ ಬಿಸಿನೆಸ್ allow responding quickly to the opportunities which are emerging. It also allows the users to respond quickly to the market opportunities and challenges. Business tycoons focus on the use of the cloud computing without keeping in the time in mind. Cloud-based e-commerce applications allow the companies, business leaders to evaluate the new opportunities and making things done with the minimum amount possible. ಇಲ್ಲಿ e-commerce applications ಇದೆ. ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಏನು ಅಮೆಜಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರೋದಲ್ಲ.
ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಆಗಿರುವುದಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Business management applications are based on the cloud service providers. The business utilizes the cloud computing to store the necessary data and all the relevant information. Business utilize ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಅನಲೈಸ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್. ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಾಟಾ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಡಾಟಾ, ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಯಾವುದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂಡ್ ರಿಕವರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುವರ್ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದೇರ್. ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂಡ್ ರಿಕವರಿ, ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಪ್ಷನ್. Cloud computing can be used as a backup option in which we can store the files, information and the data. This data stored will be protected and provided much security. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಕಪ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು. ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದಾಗ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬಹುದು. When the data is lost, the user can recover the data which he or she has stored in the cloud. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ನ ಮೂಲಕ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದ್ರೆ, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ cloud computing is already being used by the large internet based MNCs like Amazon, Google. ಅವರೆಲ್ಲವೂ ಇದರ ಏನು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆವರೇಜ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮೋರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಲಾರ್ಜ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ metered approach and pay as you go contracts. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಚುವಲೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಪ್ ಟು 80% ಸೇವ್ ಅಪ್ ಟು 80% ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. 80% ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಸೆಟಪ್. The speed at which e-commerce companies can make the applications live on the cloud computing serve is 5 times faster than the normal servers. Cloud computing servers ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ವರ್ ಬೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ವರ್ ಗಿಂತ 5 ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, immense company growth. When the customers respond positively to the apps that were created with the help of the cloud computing, companies have an opportunity to grow their business at much faster rate. ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರೋತ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ providers take strategic steps to ensure the complete data protection. Many providers go for ISO 27001 and various types of security audits to improve their worth to the customers. Security measures can be implemented at all 3 levels: application, facility and network. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲೂ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತದಂತ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಅವರು ISO ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಡೆದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ there is no problem of security. Organizational development. The use of the cloud computing would open up many opportunities to improve the internal organizational process. A few examples would be regulation of back-end processes, more focus on core competencies, and enhancement of product development and service quality. So istu andre organization improvement igu ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ಡಿಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡುವ.
private cloud and hybrid cloud, big data analytics, disaster recovery, IaaS and PaaS. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. There are situations where firms are searching for ways through which they can find a way to access the applications they intend to deploy into the environment through the use of the cloud. This leads to the fact that providing facilities without the initial investment will be rendered useless and workload testing fails. So ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುದು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. Clouding computing can store tremendous amount of data which can also help big data. So big data means a large amount of data, structured or unstructured, and it is analyzed for further analysis or for decision making in the business. Disaster recovery. Disaster recovery is one of the major benefit which gathers from the cloud computing. It provides an economical way from the disaster recovery, as there is a solution which provides a faster recovery from the congested different physical locations. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಕವರಿ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಕವರಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಟಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ provides an economical way from the disaster recovery, as there is a solution which provides a faster recovery from the congested different physical locations. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಇಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ IaaS and PaaS ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ IaaS, there is a pay you as you go through the scheme available. ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ it benefits the companies and organization by cutting the cost of investing to maintain the IT infrastructure. ತುಂಬಾ IT ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Moreover, there is an immense instance where companies using platform as a service, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ PaaS platform as service ಮಾಡುವಾಗ searching to increase the speed of the development on a ready to use platform to deploy the application. Ready to use platform ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. So this was all about the cloud computing application and its uses we have discussed it today. This explanation will be helpful for you for the study and for the real life also, and that is the end of this topic uses, and these are just some of the paragraphs where why would computing would be the key to the education retention. Andre more than a third of the UK universities have adopted cloud computing to the date. UK ಅಷ್ಟು one third of the ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಓದಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. Clearly educational institutions are well on their way to digitally transforming their operations, but there is still the work to be done. Benefit of the cloud to the education sector are obvious. Serverless computing is often cheaper, more secure, and facilitates greater collaboration and enhanced learning opportunities. Many of the today's students are digital natives alva, ellaru digital natives agidiri, well versed with the digital services and used to having unencumbered access to the information they need and the ability to communicate in the real time. So it is a new weapon in the retention battle. The modern workplace has changed drastically in recent years. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. Professionals in every sector want to work from the companies. They move with the time and invest in technology to make their jobs easier. So flexible working, real-time collaboration and instant access to the data are now the minimum expectations. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು that employees have of their organization. Flexible working ಜನರಿಗೆ ಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕು.
ಎಲ್ಲ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕಂಪನೀಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು compete and in order to compete and to attract greater talent, and nowhere is this more important than in the education sector. ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಆಸ್ ಯು ಅಪ್ಸ್ಕಿಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸ್ಕಿಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವ. As useful as the cloud platforms can be, they still require their users to know what they are doing in order to have a positive effect on productivity. If you are rolling out new tech, you need to provide training. Teachers need teaching too. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ they still require their users to know what they are doing in order to have a positive effect on the productivity. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು. ಟೀಚಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ is essential for keeping the staff happy, particularly in high pressure sectors like education. ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಬೆಟರ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಲೈವ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲಿಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ future teachers should be skilled in the cloud computing, otherwise they cannot survive. So these are some of the questions here. Cloud computing can store a tremendous amount of data, which also help big data analytics. Disaster recovery is one of the major benefit of cloud computing. It is true. Cloud computing in e-commerce refers to the hosting and delivering of information through the computers or devices on internet via network of servers. It is also correct, true. Cloud computing architect also depends on information technology and application. Cloud computing is believed to facilitate greater collaboration and enhance learning opportunities. True. So that is the end of this topic. We have one more topic in this chapter. We will complete that in the next session. Thank you for listening to the